Namaskara friends. Welcome back to one more session of Reks Creations Kannada Kalike by Rekha Ainapur. Learn Kannada through English Part 24. Let's learn today few small questions. Are you busy? ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? One more time. Are you busy? ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Let's go to next question. Next question. Are you happy now? ನಿಮಗೀಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೇ? ನಿಮಗೀಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೇ? Are you happy now? ನಿಮಗೀಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೇ? ನಿಮಗೀಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೇ? Next question. Are you feeling chill or cold? ನಿಮಗೆ ಚಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? or ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಚಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? or ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? One more time. Are you feeling chill or cold? ನಿಮಗೆ ಚಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? or ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? Next question. Are you tired? ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತೇ? ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತೇ? One more time. Are you tired? ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತೇ? ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತೇ? Next question. Are you feeling giddy? ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? Next question. Are you scared? ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತೇ? ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತೇ? One more time. Are you scared? ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತೇ? ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತೇ? Next question. Are you vegetarian? ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ? ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ? One more time. Are you a vegetarian? ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ? ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ? Next one. What else you need? ನಿಮಗೆ ಬೇರೇನು ಅವಶ್ಯವಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಬೇರೇನು ಅವಶ್ಯವಿದೆ? Last question of today's session. What else you want? ನಿನಗೆ ಬೇರೇನು ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಬೇರೇನು ಬೇಕು? So, till now, we have learned 9 questions. Now, let us do some exercise on these questions. Let's start. First one, translate these Kannada sentences to English. ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ?
Second question. ನಿಮಗೀಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೆ ನಿಮಗೀಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೆ ಥರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತೆ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತೆ Now what may be the answers for this? So first is ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ Answer is yes. Are you busy? Second, ನಿಮಗೀಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೆ So santosha means happy. So what may be the question? Are you happy now? Are you happy now? Third one, ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತೆ Sustu means tired. So question will be, are you tired? Are you tired? So let's move to the next three exercise part. Translate these English sentences to Kannada now. So first is, are you scared? What else you want? And are you a vegetarian? Okay. So are you scared? Scared means ಹೆದರಿಕೆ. So answer will be correct. ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತೆ What else you want? ನಿನಗೆ ಬೇರೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಬೇರೇನು ಬೇಕು Are you a vegetarian? ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ I hope you enjoyed today's class. Let me know in the comment section. Thank you. This is the end of the today's session. Thank you. Subscribe to my Telegram channel, Rex Creations Kannada Kalike. Please like my Facebook page Kannada Kalike with Rekha and subscribe to my YouTube channel Rex Creations. Please find all the above links in the description. Thank you. Thank you for watching my videos. Dhanyavadagalu. Please like and share my channel. Subscribe to my channel and don't forget to press the bell icons for more such videos. Thank you.